వెల్కమ్ టు iRise ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఇక్కడ 2023 మార్చ్ 2nd SSC-CGL TIER-2 పేపర్ని డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, వినాయక చవితి సందర్భంగా iRise ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కొన్ని కూపన్ కోడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వినాయక 250 అండ్ వినాయక 500 అంటే బిట్వీన్ 600 అండ్ 1500 మధ్యలో ఏదైనా ఒక కోర్సు మీరు పర్చేస్ చేస్తే 250 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మోర్ దాన్ 1500 ఏదైనా కోర్సు పర్చేస్ చేస్తే 500 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే, యూజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ we go to solve the questions related to CGL Tier-2 question paper 2023 2nd March ఇచ్చిన పేపర్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, see the first question. Tan a plus b is √3, tan a minus b is 1/√3, 0 less than a plus b less than 90, a greater than b. చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ a అండ్ b. క్వశ్చన్ బాగా గమనించండి. అసలు ఎంత ఈజీగా ఇచ్చాడు. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అని ఇచ్చాడు. ఇది తప్పు. రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు కాబట్టి ఇది రాంగు. నెక్స్ట్ ఇది కూడా రాంగ్, ఎందుకంటే ఈక్వల్ టు స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రెండు కేసెస్ ఫెయిల్. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి √3 ఎప్పుడైతుంది అంటే ట్యాన్లలో √3 రావాలంటే 60 degrees ఉండాలి. ఈ రెండు కూడితే 90 వస్తుంది. ఇది కాదు. 45 + 15 60 ఇది ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్ పూర్తిగా చదవకుండానే ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. tan a minus b యాక్చువల్ మెథడ్ ఏంటంటే a plus b is 60 degrees, a minus b is 30 degrees. Solving these two we get the answer. Okay, a minus a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 2a is equal to 90 అంటే a is 45. therefore correspondingly b is equal to 15 degrees. ఇది ఒరిజినల్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the volume of the largest sphere that can be carved out of a wooden cube of side at 21 centimeters? ఇది కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్యూబ్, ఈ క్యూబ్ నుంచి ఒక స్పియర్ని కట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్? ఇక్కడ గమనించండి, ది హైట్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్. The height of the cube is nothing but diameter of the sphere. So therefore, what is the height of the cube? Height of the cube is nothing but 21 centimeters is equal to 2r. So r is equal to 21/2, which is a multiple of 7, 10.5. If it is a multiple of 7, then we have to find the volume. Volume is nothing but 4/3 pi. Pi means 22/7. r cube 21/2 into 21/2 into 21/2. Okay, 7, 3, 21 cancel. 2 1s, 2 11s cancel. 2 2 4 cancel. This is nothing but 11 into 21 square 441. Actually is a 11 multiple. Okay, and 11 4s are 44. So మనం ఒక్కసారి 11 మల్టిపుల్ చెక్ చేసుకుందాం. ఈ రెండు మల్టిపుల్ యాడ్ చేస్తే 9, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 9. సో దేర్ ఫోర్ ఐ థింక్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ రాదు. ఇది 8, ఇది 9, ఇది 8, ఇది కూడా కాదు. ఇది 16, ఇది 11, ఇది కూడా కాదు. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ 4th ఆప్షన్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ వన్. ఎవాల్యుయేట్ ది ఫాలోయింగ్. ఎంత ఈజీ ఇస్తున్నారో టైర్ 2 క్వశ్చన్స్. This is in the form of sin A sin B minus cos A cos B. This is nothing but minus of cos A plus B. Cos A plus B formula is cos A cos B minus sin A sin B. ఇది రివర్స్ ఉంది కాబట్టి ముందు మైనస్ పెట్టేసాం. What is A plus B? 25 plus 65 90. Cos 90 is 0. So the answer is 0. Simple cos A plus B formula based question. Okay, next. The radius of a sphere is decreased by 48%. Then what is the percentage the surface area decrease?
Simple formula, x plus y plus xy by 100, decrease in error in area. What is the percentage error decrease or percentage error in any value is nothing but the area related is nothing but x plus y plus xy by 100, 2-dimensional aithe. Okay, here radius key, the variable is nothing but r. So r lo enta percent decrease ante 48%. So you have to write minus 48. Minus 48 plus minus 48 plus minus 48 into minus 48 by 100. This is the answer. This is minus 96 plus 48 square by 100. 48 square by 100. Okay, 8 square is equal to 64, 4 square is 16, 4 into 8, 32, 2 is 64, 4032 by 100, 23.04 minus 23 plus 23.04. Simplify, we get the answer. Okay, 0 minus 4 is nothing but 6. Kabatti chivarlo 6 ravali. Next, ఇంకొక 0, 9 minus 1 is 96. So 0.96 ఎక్కడుంటే అది ఆన్సర్. Next question. Two ships are on the opposite of a lighthouse such that all the three of them are collinear. Let this be a lighthouse. Two ships on either side of the lighthouse. Okay, all are collinear. The angle of depression, the angles of depression of the two ships from the top of the lighthouse are 30 degrees. This is 30 degrees. So I want to write 30 here. And 60 degrees. This is 60 degrees. If this is 60, okay, this is also 60 degrees. Then if the ships are 230 root 3 meters apart, 230 root 3 meters apart, find the height of the lighthouse. Find the height of the lighthouse. 30 opposite, baga observe cheyandi. 30 opposite is h. Therefore 30 adjacent is h root 3. Because 60 opposite. 30, 60, 90. 30, 60, 90 are there. A is to root 3a is to 2a. If 30 opposite is a, 60 opposite is root 3a. Similarly, if 60 opposite is a, 60 opposite is a, 30 opposite is nothing but h by root 3. And the sum of these two is equal to 230 root 3. Nothing but h root 3 plus h by root 3 is equal to 230 root 3. Root 3 into root 3, 3h plus h, 4h by root 3 is equal to 230 root 3. If root 3 cross multiply, you get 230 into 3. Okay, so what is h value? Divided by 4. Divided by 4. 230 into 3 by 4 is the correct answer. This is nothing but 690 by 4. 4 ones 4, 29, 4 sevens 28, 10, 4 twos 172 point something. Next question. It's a very simple question. If x plus 1 by x plus 1 by x is equal to 4, then what is x square plus 1 by x square? Very simple question given in Tier 2. P square minus 2, 4 square minus 2, 16 minus 2 is nothing but 14. Actually, ivi Tier 2 lo ఇవ్వాల్సినంత tough questions కాదు. Very easy questions. ఎంత easy అంటే basic questions are giving in Tier 2 also. Okay, next.
Find the value of the given expression. Mari ghoramaina question. 1681 ki square root 41. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 49 అంటే 9 is the answer. 49 అంటే 7 is the answer. Root of 1681 is 41. 41 plus 8, 49. Under root of 49 is 7. So first one. In triangle PQR, PQ is equal to QR. Listen carefully. I want to consider this as Q, ఇది P, ఇది R. These two are equal. Okay. And O is an interior point of triangle PQR such that angle OPR, ikkadekado O ane point undi, OPR, this angle is same as ORP, this angle. ఈ యాంగిల్ ఎంతో ఇది కూడా అంతే. దట్ మీన్స్ ఈ సైడ్ ఎంతో ఈ సైడ్ కూడా అంతే. ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆల్సో ఈక్వల్. దెన్ ఐ వాంట్ టు జాయిన్ దిస్ వన్ ఆల్సో. దీన్ని కూడా కొంచెం జాయిన్ చేద్దాం. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. ట్రయాంగిల్ POR is isosceles triangle. Triangle POR is an isosceles triangle. Yes, two sides are equal, therefore this is true. And O is the centroid of triangle PQR. O is the centroid. Centroid is not equidistant from the two sides. Actually, two sides undochu undakapochu, we can't say. We can't say. ఎందుకంటే ఇది సెంట్రాయిడ్ అని క్లియర్గా చెప్పే ఛాన్స్ లేదు. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ isosceles triangle, actually if you draw a perpendicular, every point on this equidistant from these two. ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడే ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఆ పాయింట్ O. ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతో ఇది కూడా అంతే. isosceles triangle లో పర్పెండికులర్ లైన్. దీని మీదే సెంట్రాయిడ్ ఉంటుంది, సర్కమ్ సెంటర్ ఉంటుంది, ఆర్థో సెంటర్ ఉంటుంది, ఇన్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. సో వి కాంట్ సే ఇది ట్రూవా ఫాల్సా చెప్పలేం. అండ్ యాంగిల్ PQO is congruent to RQO. PQO, this is a common side of this triangle and also this triangle. RQO, yes. ఇక్కడ చూడండి, this is a common side. ఈ రెండు sides equal. This is common side. Therefore, the three sides of this triangle are equal to three sides of this triangle. Therefore, this is again true. The answer is 1 and 3. It's a very good question. Okay, but simple. For what value of m the system of linear equations have infinite number of solutions? The formula is A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. So therefore 17 by 23 is equal to m by 299. Actually these two are enough, having infinite number of solutions. 23 ones 23, 69, 23 threes 69. 13 into 17 is nothing but 221. The answer is 221. Okay, 17 into 13 ఇలాంటి వస్తే multiplication is very easy. If tens place is same, sum of the units places is 10, 7 3 is 21. ఈ 1 కి నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 కాబట్టి 1 into 2 2, సో 221. అదేవిధంగా 23 into 27 ఉందనుకోండి, 7 3s are 21, 2 next number is 3, 2 3s are 6, 621 is the answer. A simple shortcut. If tens sum of the units places is 10 and tens place must be same. పదో స్థానం కరెక్ట్గా రెండు సేమ్ ఉండాలి, ఒకట్ల స్థానం కూడితే 10 రావాలి. అలాంటప్పుడు ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. See the next question. Find the mode for the given distribution. We have to find the mode rounded off to 2 decimal places. Actually this question not necessary to solve because mode is nothing but most repeating value. In all this, the most repeating value is nothing but 11.
సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి 25-30 మధ్యలో ఉండాలి. 25-30 మధ్యలో ఉండే ఆన్సర్ ఒకటే ఉంది, అది ఆన్సర్. ఒకవేళ 2 ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్. ఇఫ్ 2 ఆర్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్. ఒకటే ఉంది కదా ఆప్షన్లో. ఇఫ్ ఓన్లీ 1 ఈస్ దేర్, ఆన్సర్ ఏం ఉండాలి? మోడ్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో 11 నెంబర్స్ రిపీట్ అయినాయి కాబట్టి మోడ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 11. మోడ్ అంటే 11 టైమ్స్ రిపీట్ అయిన వాల్యూ దీంట్లోనే ఉంది కాబట్టి therefore 25-30 మధ్యలో ఉండే నెంబర్ 28.33. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ABC are 3 points such that AB is equal to 9, BC is equal to 11, AC is equal to 20. Then the number of circles passing through the points ABC. Here see carefully, AB is equal to 9 and BC is equal to 11, AC is equal to 20. That means the 3 points are collinear. Here AB plus BC is equal to AC model. If this condition is satisfied, the 3 points are collinear. If 3 points are collinear, then circles, no circle is passing through 3 points place. No circle is passing through 3 points. Okay, next. The arithmetic mean of the following data is very simple question again. Raw data is given 23 plus 17 plus 20 plus 19 plus 21 by 5 is the answer. Okay, sum of the terms by number of terms. Actually this is 20, 40 and this is also 40. 40 plus 40, 80 plus 20 by 2 is nothing but again 20. So the answer is 20 for this question. Next question. The number 5769116 divisible by which of the following numbers? Here last two numbers divisible by 4, therefore the answer is divisible by 4. Okay, here 4 options are given. 4 ఇచ్చారు కదా, అందులో ఒక ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే మిగతా వాటిల్లో కూడా కరెక్ట్ అయితేనే అనుకోవద్దు. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ దేర్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ది రిమైనింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అని ఇస్తే అప్పుడు మరలా బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కోసం చెక్ చేయాలి. బట్ చూడగానే చెప్పొచ్చు లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 4, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ బాగా గమనించండి, దిస్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 5. ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 5. ఓకే, 12, 8 చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. A circle touches all the 4 sides of a quadrilateral. A circle touches all the 4 sides of a quadrilateral. Like this. Let this be a circle. Touches all the 4 sides of a quadrilateral ABCD. And AB is equal to 18, BC is 21, AD is nothing but 15. What is CD? What is a CD? If 4 lines touch a circle form a quadrilateral, then sum of opposite sides are equal. Therefore, 18 plus x must be equal to 21 plus 15, 36. So, x is equal to 36 minus 18 is 18. The answer is 18 for this question. Next. A rectangular park is 120 meters long and 102 meters wide. A 1 meter wide path runs along the boundary of the park, remaining completely inside the park area. Thus, the outside edges of the park run along the boundary wall of the park. The inside edges of the park are marked with a white line of negligible thickness. If it costs 2 rupees 50 paise to mark each meter, then with the white line, then how much would it cost to fully mark the inside edges of the path? Here the park is bounded. There is a wall. This is the total park and let this be the wall. And a 1 meter wide path is there here. 1 meter wide path. This is the path.
So 1 meter wide path. Okay, this is totally 120 meters long and 104 meters wide. If 1 meter width is there here, therefore the inside the length of the park is nothing but 118, and this is 104 minus 2, which is equal to 102. This is length and breadth of inside line. Okay, this is the path. Then it costs 2 rupees 50 paise to mark each meter. Then what is the perimeter here? The perimeter is nothing but 118 plus 102 plus 118 plus 102. If you add these two, this is nothing but 220 plus 220, totally 440. Therefore, the cost of painting here is nothing but 440 multiplied by 2 rupees 50 paise, which is equal to 1100 rupees, which is a multiple of 11, please, because it is a multiple of 11. The answer is 1100. Okay. So these are the questions given in 2nd March 2023 question paper. Okay. Thank you very much.